Bonjour, donc nous sommes au musée Hébert, un des musées du département de l'Isère, un des 12 musées du réseau des musées départementaux. Et nous sommes très heureux d'accueillir ici l'artiste Kaarina Kaikkonen qui est venue travailler dans nos murs pour présenter des œuvres à la fois dans le musée mais aussi à l'extérieur pour faire une installation sur la terrasse supérieure qu'on peut apercevoir derrière moi. Alors cette exposition s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle des habillés qui propose des expositions, toute une programmation extrêmement riche, mais aussi des cartes blanches. On invite des artistes et on a invité Kaarina Kaikkonen à participer à cette saison culturelle. Et elle s'est emparée de 3 lieux, 3 musées, le musée Hébert, le musée archéologique et le musée Dauphinois, et dans lesquels elle est venue travailler dans ces lieux pour créer in situ des œuvres d'art qui sont uniques et qui répondent à l'architecture et à l'esprit des lieux. I am Kaarina Kaikkonen, an artist from Finland, and I make art like big-scale installations and smaller pieces of art, but very often I use older clothes that somebody has been wearing already. The history why I use old clothes, it comes from my childhood. When my father died in front of my eyes by heart attack, so after his death, I very much missed him, and I've wanted to wear his shirts and jackets around me. And I felt very much his love more near when I had his shirts. And I think that a little bit of this energy of love is still remaining in the shirt. And it gives some energy for my artwork as well. But also here I have the idea of water, and when I am here in Grenoble I was thinking about the river Isère. In the middle of that is very fast going away. So the movement in the way that we people are in the flow like a water, we cannot stop in one time, one moment, but the time goes on. This work that is outside in the terrace, because I fall in love for the view of mountains in Grenoble, I absolutely wanted to make something there. So the title for this artwork is Open All Your Curtains. Open your heart and open your mind for the world. Very easily people live in a little bubble, certain kind of culture, certain kind of color, and we are here, and the world is outside. So the symbol of open your mind. Okay, let's go to see my work in Musée archéologique. Bienvenue au musée archéologique Saint-Laurent qui est consacré à la présentation des vestiges qui ont été découverts ici et qui retrace 2000 ans d'une partie de l'histoire de Grenoble et notamment son histoire funéraire. C'est la 4e année que le musée archéologique accueille une carte blanche d'art contemporain. La carte blanche s'appelle « Mes oiseaux de passage » et nous sommes ravis d'accueillir Kaarina Kaikkonen dans notre musée. L'exposition se décline en deux temps. Il y a tout d'abord une œuvre extérieure installée sur la façade du musée. C'est une œuvre monumentale composée de 500 chemises, plus de 500 chemises, et qui représente les ailes d'un oiseau qui viendrait protéger le bâtiment et qui rappelle que les êtres humains ne sont que de passage sur Terre. Et ensuite, le visiteur est invité à rentrer à l'intérieur du musée pour découvrir des œuvres sensibles. C'est un dialogue entre les générations passées, les générations présentes, tout l'héritage qu'on a reçu de toutes ces personnes. Et puis l'expression aussi de ses émotions plus personnelles en lien avec son histoire d'enfance et le décès de son père. Tout se retranscrit dans ces 4 œuvres extrêmement sensibles qu'on retrouve à l'intérieur du musée. This museum is Musée archéologique,
in Grenoble, and I was so honored that I could make artworks in this special place. This is so many generations from many centuries are here, still here. I feel it. So when I saw all my artworks here is kind of, they are related to the history of this building, and we have so many graves here and generations, and death is also here. So, for example, this artwork that is behind me. So in this artwork, it's about mother. In a way, it's a very old wedding dress, and it is upside down. It is also a kind of crucifix. It's kind of statement for the beautiful place what is on the opposite side of the church. But this mother is kind of giving birth for the new life. And you see the little flower on the top of it, and it is connected to the other work that is above on the other floor, that there is also a flower, the little girl that he gave birth to. The title is Destiny, and it is also kind of how the mothers in the history, women were not free, they had to marry and they had to give birth for children, and they were not free to make their own choices in life. And maybe Catholic Church is still kind of controlling, you cannot get abortion or whatever. So this is also about women. In the crypt, it is a kind of triptych. The title is Losing Apart. So for me, this work is, because you cannot attach yourself in the moment, because the time goes and people come and go, and also the family connection can go, you grow up and you lose. So this is a kind of losing apart. So for me, I am in the middle, the little girl, but my mother is there, and her shoes are getting a new life in a spider form or whatever, and the other part, the image of father, is also losing the control, is falling down, and you cannot control your life. Okay, follow me, so let's go to see my work in Musée Dauphinois. Bienvenue au musée dauphinois pour du coup la visite de la 3e exposition de la carte blanche à Kaarina Kaikkonen. Kaarina Kaikkonen est en résidence ici depuis maintenant un peu plus d'1 mois et elle a travaillé in situ dans nos murs pour créer 3 installations en écho à l'ancien couvent de Sainte-Marie-d'en-Haut dans lequel on se trouve aujourd'hui le musée dauphinois. Kaarina Kaikkonen va vous présenter son exposition qui s'intitule J'aimerais tant éclore, dans laquelle elle présente 3 installations. Une installation monumentale qui se trouve juste derrière nous, qui est visible du coup depuis le centre-ville, depuis le pont Saint-Laurent. Donc n'hésitez pas à lever la tête. Et 2 installations situées à l'intérieur du musée, dans le cœur des religieuses et dans la chapelle du musée dauphinois. We are now in Musée Dauphinois, and all the artwork that I made for this museum are related to history of the museum as a monastery for nuns. I come from Protestant country like Finland. For me, it was amazing the history of this building. I read that families give their daughters to be educated as nuns, and they were separated from their families, and they couldn't fall in love with a man or have children or anything like that. So I was thinking they must still have some dreams about the life that is outside. So all of the exhibition here is my ideas of what they could have thought when they were here separated. They didn't
have possibility to meet their family. Just like an iron fence between, and I think it was not so nice for them, maybe. So I was thinking about these little daughters, and I would love to blossom is the title for this. I made the little girls dancing in the air. I want to talk to everyone, not to priest, to everyone. So that's why I want to use old shirts from people today, to connect the history for the people of today, to feel how it would feel if you give your daughter to be a nun. How does it feel for the mother? How does it feel for the daughter? I imagine, as an artist, I imagine I am the daughter, and it hurts me. On espère que cette visite guidée des 3 expositions de Kaarina Kaikkonen dans les musées du département de l'Isère vous a plu. Vous pouvez retrouver tout le programme de visite guidée et d'animation qui accompagne ces expositions sur le site du réseau des musées, musée.isère.fr.